I'm feeling very privileged to interview you guys. So it's my first interview. It will be a little boring only. You try and play up with me. Little boring ante etla dude? I'm trying my first. I'm trying to venture into the anchor job. So now you tell me your 3 characters. Avunu. I really want to know what is the first time you're playing three characters in one. Tell me your variation. What you felt at each point. ఏముంది 3 క్యారెక్టర్స్, ఒకటేమో టీనేజ్ క్యారెక్టర్, సెకండ్ ది కాలేజ్ అండ్ థర్డ్ ది 30-year-old ప్రొఫెషనల్ జాబ్ చేసే టైంలో. ప్రతి క్యారెక్టర్తో యూనో నా పర్సనల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్తో ఏదో ఒకటి కనెక్ట్ చేసి ప్లే చేశాను. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ అంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అమ్మాయిలు వెనకాల తిరగటం, సైకిల్ వేసుకొని వాళ్ళ ఇంటి బయట వెయిట్ చేయటం, అవన్నీ అక్కడక్కడ నిజంగా చేశాను కాబట్టి నీ అల్లరి పనులు కూడా అక్కడక్కడ చూసి బట్ వాట్ ఎవర్ చాలా వరకు రియల్ లైఫ్ నుంచి పిక్డ్ అప్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్స్. అండ్ when you shaved and you saw yourself like that, did you think you looked like a teenager? అంటే షేవ్ యా ఫస్ట్ టైం మామూలుగా మనం నాకు చాలా రోజులే నేను చూసాను. అవును, వితౌట్ బియర్డ్ అండ్ ఆల్. నేను ఇక్కడ మామూలుగా తెలుగు సినిమాలకి అసలు క్లీన్ షేవ్ అనేది ఉండదు కదా. సో ఫస్ట్ టైం అలా క్లీన్ షేవ్ చూస్తుంటే ఓ వాట్ ద హెల్. నా స్కిన్ ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ సన్లైట్ చూసింది 15-20 years తర్వాత. సో యా and weight tagatam, of course. You've lost weight. So much weight. You've lost a lot of weight. Ippudu varaku gym ante used to pump chese ekku pedaga ayipoyadu. Suddenly he shrunk. I know. It was a shock for me. Mr. New Chaitanya. Then of course the college we took about 15 days and then prepared for the college episode. Again put on a little weight, gaddam anta penchi. Neeku gaddam ante baa ishtam, daadi. gaddam penchi, and yeah, that Chase was look most handsome only with the beard. I don't like clean shaven Chai. But that all people from Chennai all like beard. What to do? Everyone in Chennai likes beards. ఆ లవ్ స్టోరీతో ఎక్కడ పర్సనల్ లైఫ్ కి కనెక్షన్ లేదు. లెక్చరర్తో లవ్ లో ఎప్పుడు పడలేదు. That's the interesting part. And ఇలాంటి లెక్చరర్స్ మనకి ఎప్పుడు దొరకలేదు. If you be very honest, everyone's first crush somewhere comes from a school or a college or something. చెప్తూ ఉంటారు నాకు ఎప్పుడు. It's like లెక్చరర్ క్రష్. No, only fellow students కదా. Only students, exactly. You never had a crush? Lecturer మీద no. Never. అంటే అంత మంచి లెక్చరర్ ఎప్పుడు దొరకలేదు మనకి. My teacher the James and all maths teacher and all, please can't. It rarely happens for the girl, but for the guy usually lecturer. ఏమో నేను చెన్నైలో పద్మాశేషాద్రి అని ఒక బ్రాహ్మణ్ స్కూల్లో చదివాను, వెరీ గుడ్ బాయ్ స్కూల్. సో అలాంటి ఆపర్చునిటీ అక్కడ ఏం దొరకలేదు. సో నా ఫస్ట్ క్రష్ అయితే లెక్చరర్. అవునా? ఇప్పుడు నా గురించి కాదు సార్, కాదు కదా, ఏజ్ లో ఊరికే తెలుసుకోవడానికి. నో వాట్ ఇట్ టాక్. సరే ఏ స్కూల్లో అది? అమ్మో చెప్పేస్తే తెలిసిపోద్ది. అయ్యో. So okay. So yeah. So chalo, there's a living example. You tell me now about how was it falling in love with a student? Yeah. Sounds very interesting. See, I know it sounds inappropriate kada ala chepte student teacher, but I think ee cinemalo ala kaadu. They are both actually quite young. అవును, అంటే నువ్వు నాకంటే ఒక 2 years 2-3 years maybe. Film lo a position of authority is higher. That's the only thing. But they're both young and they're both ready, so it's quite normal. It's like a normal love story between two, probably one more loud personality and one more subtle personality, but the interesting dynamic is that she's in an authoritative position. That's the only difference. అదే అంటే మామూలుగా చేస్తుంటే పెద్ద అది తెలిసేది కాదు. బికాజ్ షీఈ్ అ లెక్చరర్ అండ్ ఐఎమ్ అ స్టూడెంట్, ఆ వేరియేషన్ ఇంకా లవ్ స్టోరీలో కూడా కాంప్లికేషన్. యా కాంప్లికేషన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్క్రీన్ మీద కొత్తగా ఉంది. ఐ డోంట్ థింక్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎవరు చేయలేదు లెక్చరర్. సో దట్స్ వై ఇట్ బ్రాట్ దట్ వాస్ ద ఫ్రెష్నెస్ ఆఫ్ ఇట్. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. And your director Chandoo, he's a sweetheart. He's a sweetheart, so easy going, always pleasant to talk to. Tell me about him. I really like him. యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చందూకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. ప్రేమం అని ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ అయిన సినిమా అని మామూలు సూపర్ హిట్ కదా, అక్కడ కల్ట్. యా సో ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఆల్సో గట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ బ్రాట్ ఇట్ టుడే, ఇవాళ సినిమా సక్సెస్ ఎందుకు అయిందో, ఆ ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ ఏది పోకుండా ఇక్కడ ఎందుకు హిట్ అయిందో, యునో ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు చందు. తను అంత బాగా మార్చాడు, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఎసెన్స్ పోకుండా యునో తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఏం కావాలో కరెక్ట్ గా ఆ చేంజెస్ చేసి. యాక్చువల్లీ రీమేక్ ఇస్ నాట్ అ జోక్. ఎవ్రీవన్ థింక్స్ ఇట్స్ జస్ట్ కాపీయింగ్ సీన్ టు సీన్. బట్ బీయింగ్ అ డైరెక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ తనకు కూడా క్రియేటివ్ ఐడియాస్ వస్తాయి. హి హాస్ టు బ్లాక్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఇన్. అంటే తను ఒక కొత్త సినిమాలో ఆలోచించాడు. మనం ఒక సినిమా రీమేక్ చేస్తున్నామని అట్లా ఏం ఆలోచించలా. ఒక అక్కడ ఉన్న పాయింట్ జస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఫ్రెష్ గా రాశాడు. సో ఇట్ వాస్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్.
and he's a very sensible guy. Very, you know, easy to connect to. Yeah, ఈ కమర్షియల్ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలకి ఒక కమర్షియల్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది. I don't think he's an enforcing director. లేదు అంటే సీన్ చెప్తాడు and he gives us freedom. Then he's like, do whatever you guys want to do. ఒక పాజిటివిటీ ఒక ఈజీనెస్ ఉంది కదా. Open to discussion, suggestions from actors. It becomes teamwork. Yes, for everyone. absolutely. Film shooting set la ఉంటుంది. It's just like a casual ambience. Your DOP. నీకు ఆ డైలాగ్ తెలుసా? నీ మీదే చేశారు జోక్. I know. There's one dialogue in the film, but I don't think we could take him seriously, initially. No, serious ka, because first Tuesday he's like a schoolboy with his socks and his shorts like a boy scout. But how was he picked for the film? Because of his talent. No, not. అంటే Chandoo and Karthik, they're a team. They're a team. Karthikeya goda first movie Karthikeya కలిసి చేశారు. And I don't think they can work without each other. నేను కూడా ఇది విన్నాను. He depends a lot on him. Like they're like velcro literally. అంటే సీన్స్ కూడా కలిసి డిస్కస్ చేస్తారు, క్రియేటివ్స్ కూడా కలిసి డిస్కస్ చేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ కార్తిక్ ఇస్ ద డిఓపి అండ్ చందు ద డైరెక్టర్. ఇద్దరు కలిసి దే టేక్ ఈచ్ అదర్స్ ఒపీనియన్. సో ఇట్స్ నైస్ టు సీ దట్ హ్యాపెనింగ్. దట్ సార్ట్ ఆఫ్ టీమ్ వర్క్. ఆ టీమ్ వర్క్ ఉంటేనే కాంటెంట్, న్యూ ఫ్రెషర్ కాంటెంట్ కీప్స్ కమింగ్. Like cinematic brothers. Correct. అవును. So I don't think Karthik will ever, Chandoo will ever do a film without Karthik. So but he's a very talented DOP, no doubt. I was saying yesterday as well, monitor Tuesday, already it looks like it's been color corrected and post produced. Like it's so beautiful. Just basic lighting. So lovely. And not just one of, I think you'll agree with me, some DOPs are great indoor. Outdoor, well, it's different. He can shoot in any condition. He's almost like a student filmmaker. Absolutely. He doesn't need 100 lights and all that equipment. He's just very raw and real. He knows how to light people and places. And for a love story, music. It's so important. Of course, very important. For this film, it was very important. Very, very important to create that feel good when you walk out of the film. Of course, for love story, music ante important undali. It's like the pillar of support for the film. Takes Premam. Generally, when I walked out of the film, also like a musical, that very you feel so happy when you walk out of it. Music plays such an important part in that. And every song release చేసినప్పుడు YouTube లో millions of clicks. I don't know if you know, but ఆ song తర్వాత సినిమాకి చాలా పాజిటివ్ వచ్చింది. That itself was like a separate promotion for the film. So Rajesh Murugesan did like 4 of the songs, and మిగతా పాటలన్నీ Gopi Sunder did about 3 own fresh compositions for Telugu. So Bang Bang is another huge hit. Ever. And so ఈ part, and also సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ స్టేస్ విత్ యూ. It stays with you. You can just hum it. Like college introduction when all of Sitara scenes ఒక signature theme ఉంటుంది. He kept that flow throughout the film. Absolutely. Completely from start to end he maintained it. That was the beauty of it. Correct. Yeah. Your producer. Now let's talk about Mr. Vamsi. The sentimental Vamsi. Vamsi sentimental బాగా నమ్ముతాడు. పర్లేదు, నమ్మని, మంచిదే, సినిమా హిట్ అవుతుంది. Everything is working out. It's good. So మంచిదే. Actually Vamsi's idea. Vamsi నాకు సజెస్ట్ చేశారు. My target is to make Vamsi talk in his next audio launch. I'm going to make stage మీద ఎక్కడ కదా. Stage నార్మల్ లో కూడా మాట్లాడాను. నేను Vamsi అందుకే సినిమా చేస్తాను ఫస్ట్. Vamsi నాకు ఈ ఐడియా ఇచ్చింది. ప్రేమం సినిమా చూడమని, రీమేక్ చేద్దామని తనే ఈ ఐడియా తీసుకొచ్చాడు. Vamsiకి యాక్చువల్లీ నానంటే చాలా ఇష్టం. అవును. Okay. He goes on, he whatever from the back he'll be like a well wisher for him and me, because he's a big fan of dad, Vamsi. So తన వల్లే ఈ సినిమా, ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. So I should thank him. But honestly I think he really loved this film. They went out of even for a producer it's very courageous kada. అవును, because it's not a big massive production like that way, but it's for him to have that courage that Malayalamlo a cinema hit ayindi, but to have that belief in his director and his team and his actors and push it is fantastic. And our content kuda, it's not the straightforward content. No, it's Telugu cinema ki koncham it's it's a new a little bit. Definitely so it's on nizanga alan content. But something about this film enduko beginning nunchi meer announce chesinappudi nunchi when you started shoot also for it, there was a very positive vibe about the film. When everyone spoke about it here and everyone was excited about it, the posters, everything that released, it was a little, like you said, offbeat. It was different from what we were seeing. The last 2-3 years we've not seen a pure love story like this.
something so pure in love story, in my opinion, only came when you did Yema Jesa or something. That, out and out. All of those films go to your brother only. Yeah, he's a perfect lover boy, యా ఐ గెస్ అవును అది స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ రియల్ అప్రోచే తీసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యాము ఇది ఒక కమర్షియల్ తెలుగు సినిమా చేసి కమర్షియలైజ్ చేసి ఆ అప్రోచ్ అయితే అసలు వద్దనుకున్నాము. విల్ టేక్ అ రియల్ అప్రోచ్. ఇన్ టుడేస్ డే అది రియలిస్టిక్ ఉంటే అదే ఫ్రెష్గా ఉంది బికాస్ దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ కాంటెంట్ కమింగ్ అవుట్. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ అవుట్ సంథింగ్ రియల్, ఆడియన్స్ అది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. అండ్ యూత్ they are preferring a lot of real love stories because wall connect edo connectivity untadi wall real life for any college going guy. It will be exciting, the student falling in love with the lecturer. It's exciting. Come on, whatever said. Amatram ledu anni stories lo oka unique point undi kada. True. So if you don't relate to one story, you can probably relate to another exactly, story. yeah. Actually true. That's why there's something to relate to everyone. Yeah. At some point of your life edo ok story to connect avutam. For me, I think it was the first one. Yeah, okay, definitely. For me, I don't know, when I saw him as a teenager, it was very exciting. I didn't see him like that in a long time. And have you seen her as a teacher ever? Her tan get up koda, I don't think you ever played it so subtle. No. So real. Not at all, actually. Maamuluga Telugu cinema ante they songs like so they completely glamorize which, you. But which I like as well. But ee cinema lo, from the costumes to the tiniest detail, Chandoo, like about the jewelry even. Ee cinema lo Sitara character makes her own jewelry. So every piece that I'm wearing in the film is supposed to have been made by her. So it's like handcrafted. He went down to that detail. Our color palette could we cannot wear yellow. She can't. So it was so well thought out. And cinema mundu you're like, why that detail? But finally in the big like flow of things, you can see why it works so well. So they really down to the simplest of things, of the makeup, no contact lenses, nothing. It was just bare. All this detailing comes from teamwork. Absolutely. అవును ఒక షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు it's not just one man's 2-3 months ఆ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఆ ప్లానింగ్ వల్లే ఇట్ ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఐ షుడ్ గివ్ కంప్లీట్ క్రెడిట్ టు ద టీమ్ ఫర్ దట్. నువ్వు ఏ లవ్ స్టోరీ కనెక్ట్ అయ్యావు? ఆల్ ద త్రీ? I was really excited by the lecture. I really liked that. It was too good. Okay. It's exciting. It was edgy. I liked that. That shot where you pan like this and what's that quote? Not all beautiful women are in movies. Some are in TV. Where is that? Do you know where that quote is from? Yeah, no idea. It's just Chandoo's brain. Chandoo's brain. That was too good. That shot also, when you do this in the camera, it was really, I really liked it. Okay, I'm going to ask you the cliched question. How are you enjoying your success? Honest guy, I don't do films for them to be hits or flops. That's not in my head. No, but when you have, when a film has done well, there's some happiness about it. It's a relief. It's a relief. So during that relief time, what are you doing to celebrate that relief? Actually, the first relief. A release day is like a birthday for me. Yes, correct. So you're like, oh, happy birthday, and then you're like, oh my god, I'm 1 year older. So it's like that. Okay, you're success. One film older. As in, like, if there's a success, it also puts the pressure of having to improve, to become better. Next film. To keep continuing that. So that's what drives me. So I don't sit and say, yay, happy birthday to me. I enjoy it. I'm very thankful to the audience first, and then to the Almighty. But you move on. You have to move on. Yeah, but I'm so happy for her success in this film. ఎందుకంటే సితారా క్యారెక్టర్ మీద ఎంత ప్రెషర్ ఉంది బిఫోర్ రిలీజ్. పాపం తను ఎట్లా తట్టుకోలేదో నాకు తెలియదు. ఆ కంపారిజన్ కాల్ చేయండి బిన్ లైక్ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సో నిజంగా అండ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ తర్వాత తన క్యారెక్టర్ ని ఎంత బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. హౌ మచ్ వాల్యూ యాడెడ్. And all credit to Chandoo because he let Sitara take a life of her own. That makes it all worth it also. You've prevailed. So her success is I think should be enjoyed the most. But you guys traveled a lot for this film. No. అంటే నార్వేకి వెళ్ళాం ఫర్ అ సాంగ్. But you shot in 4 different cities. అంటే తన ఎపిసోడ్ ఏమో వైజాగ్ లో. Okay. వైజాగ్ and కొంతవరకు హైదరాబాద్ అండ్ నార్వే. You went to tell me about Norway. ఎవరే సాంగ్ beautiful. ఎవరే సాంగ్ అక్కడ షూట్ చేసాము. అమ్మో ఆ చలి కోల్డ్. అన్ని సినిమాలో హీరోకి జాకెట్ ఉంది, స్వెటర్ ఉంది. అమ్మ ఏం ఆల్వేస్ all the time. సారీ the freezing and we have to look also like and he is very warm before the shot I'm like సో ఆ ఎవరే సాంగ్ నార్వేలో షూట్ చేసాం. it's beautiful. It's outstanding. And also Bang Bang ఆ పార్ట్ కూడా నార్వేలో షూట్ చేసాం. And the first love story we shot in Old Goa. How cold was it in Norway?
మైనస్ my God. Minus? Oh, it was a minus. మైనస్ And It I didn't was look wearing like chappal, jeans, kurta. సితారా తన సారీలోనే వచ్చింది, నేను కన్వీనియంట్గా జాకెట్ వేసుకొని. సో యా, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ ఇన్ ఓల్డ్ గోవా, సెకండ్ లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ కోర్స్ వైజాగ్ అండ్ హైదరాబాద్, థర్డ్ లవ్ స్టోరీ కంప్లీట్లీ హైదరాబాద్. సో ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయలేదు ఎందుకంటే సినిమా కూడా ఇట్స్ అ వెరీ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్. అంటే ఒక 6 ఫారెన్ సాంగ్స్ పెడితే. But I'll tell you one thing, నాకు నచ్చిన ఒక విషయం is that Norway didn't look like Switzerland or Italy. They didn't show it like that. It just was a beautiful place with this beautiful story. It could have been Himachal, it could have been... It looked like untouched Kodaikanal. If Indians didn't pollute it. You know, it had a... It looked beautiful but not fancy. Yes, exactly. It It At the was same time, one with nature. Yeah. And cinema కూడా మరీ డిస్టెంట్ అవ్వాల, సడన్ గా ఈ లొకేషన్ నుంచి కంప్లీట్. But all that credit I think you have to give it to your DOP. Yeah, DOP. He didn't make it look tacky అక్కడ or fancy. చెప్తూనే ఉన్నాడు, లేదు నేను ఫారెన్ లొకేషన్ లా చూపించలేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇట్, Okay, జస్ట్ he said స్మాల్ that. కట్ అవే. They purposely did it. I think that also blends into the film. The film nature is like that. Sudden గా me posters నుంచి everything was had that earthy feel, that little bit of a very rooted, correct. Yeah, so I don't think you should have showed it fancy also. Yeah, so అందుకే కావాలని అట్లా తీశారు. I'll ask you, I have a quiz for you. Do you see something on both of us that is similar or the same thing? Yeah, you both shake your leg. No, something that we are wearing. Time up. Watcha. Ask him about this story. Usually the younger brother sees the older brother and buys, no? Here it's reverse. He saw me and bought that watch. Correct, no? Watch బాగుందని కొన్నాను, తప్పే ఉంది. And you've not seen anything of Aksharas and bought? No. Sir ki sharing, he doesn't like to share his watches. కారు వాచెస్ అన్ని గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయిపోతుంది అతనికి ఎందుకు. సో హీ విల్ నాట్ షేర్, నో ఛాన్స్ హీ విల్ గివ్ ఇట్. బట్ అది కరెక్ట్. నేను అన్నాను ఎందుకు, వై డు వాంట్ టు బై టేక్ దిస్? నో, హీ వాంట్స్ టు బై హిస్ ఓన్ వాచ్. ఐ అగ్రీ విత్ యు. యు కాంట్ షేర్ వాచ్. వై కాంట్ యు షేర్ a watch? అది పర్సనల్. It's there, it's your time, it's on your hand kada, it's important. Yeah, actually people say when you're giving a watch to someone, you're giving your time to them. కరెక్ట్, అంతే. నీ టైం ఇచ్చేస్తా. నీ టైం బాగుంది, నీ టైం ఇచ్చేస్తా. సేమ్ వాచ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం. So let's talk about the cameos. How was that? Yeah, it was fun. It was fun. నాంతో చేయటం. For you first time with Venki? With Venki garu, yeah, with Venki mama. How was he on set? Superb it was. Superb. He's supposed to be really... చాలా బాగుంది ఆ రోజు. తను కూడా ఉంది. We were chatting. How long was he there for? One full day. Full day? ఆయనకి లంచ్ బ్రేక్ అంటే లంచ్ బ్రేక్ కదా? వెంకీ మామ టైమింగ్స్ అంటే టైమింగ్, మార్నింగ్ 9 o'clock షార్ట్ తీయాలి, 1 o'clock బ్రేక్ ఇవ్వాలి, మంచిది డిసిప్లిన్. Absolutely. బట్ ఆ రోజు మంచి టైం పాస్ సెట్. హీ వాజ్ క్రాకింగ్ జోక్స్ విత్ బోత్ ఆఫ్ us. ఆ గెటప్ కూడా భలే సెట్ అయింది ఆయనకి, ఆ ఘర్షణ, పోలీస్ ఆఫీసర్, దట్ హోల్ వైబ్ వాజ్ నైస్. తను చెప్పిన డైలాగ్స్ ఆల్సో, ఆయన చెప్పిన డైలాగ్స్ ఆల్సో, and of course the cameo. When you see these senior actors come and do cameos in your film, the set ambience only changes. Absolutely. I remember when Nana also came for my film and he was dancing. అసలు మామూలుగా ఉండే సెట్ సీరియస్గా ఇరిటేటెడ్గా అందరూ ఒక ఆరాలోకి వెళ్ళిపోయారు. They went into that starstruck aura suddenly comes about when they come. But they worked so hard. So hard to get that, for so many years. అవును, ఆ రెస్పెక్ట్. It's amazing to see a group of 100 people suddenly change. And I think ఒక సీనియర్ యాక్టర్ మన ముందు చేసేటప్పుడు so much to learn. We can pick up from them too. So I think వెంకీ మామని చూసినప్పుడు, నాని చూసినప్పుడు, there's always something you take back home. Watching them act. And they know exactly what they're doing. ఆ ఫస్ట్ షాట్లోనే కరెక్ట్గా డైరెక్టర్ ఏం చెప్పారో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే డెలివర్, ఎగ్జాక్ట్లీ అదే డెలివర్ చేస్తారు. సో ఇట్స్ ఫ్యాసినేటింగ్ టు వాచ్ దెమ్. Tell me about the cycle chain. సైకిల్ చైనా ఒక షాట్ చందు కోసం. చందు ఇస్ ద సోల్ రీజన్. అంటే ఎలా వచ్చింది అది? తనకి శివ అంటే పిచ్చి. శివ సినిమా చూసిన తర్వాతే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాడు. Sorry to interrupt, but shots మధ్యలో between they would only be watching your father's videos on YouTube. అవునా? Yeah. చందు పాత వీడియోలు తనకి ఏమేమి ఏ పాట Yeah. చూసి వాళ్ళ కాలేజ్ లో ప్రాపర్ కాలేజ్ లో ఎట్లా గొడవలు పెట్టుకొని మొత్తం. సో ఈజ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్. సో తనే ఆ షార్ట్ కావాలని పెట్టించాడు. నేను యాక్చువల్గా భయపడ్డా, ఇంకా ఇప్పుడు సైకిల్ చైన్ పెట్టుకొని షార్ట్ అదే ఈ సినిమాలో ఇంకా ఏదో యాక్షన్ ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇది అదే, కానీ చందు కన్విన్స్ చేశాడు. అండ్ ఈ షార్ట్ ఇట్ వెరీ సటిల్. దానికి ఎక్కువ హైప్ ఇవ్వకుండా ఇట్ మేడ్ అ నైస్ ఇంపాక్ట్. When you were starting the film, were there any reference images, like were there any
things coming to your mind that I have to do it this way, I have to do it. But as an actor, when you're doing something creative, did you find that challenging? Did you find Already, for me, this is probably my fifth remake. Yeah. Okay. Yeah. No, what I'm saying, when you're doing a remake, when you've seen the previous film and it was such a good film, it's so likable, everything about it. How do you bring in yourself? How do you because erase you don't that? think about it as a remake. Because Just for approach me at least, Chandoo was so clear. Anta clear ga explain chesi his vision, being respectful and truthful to the first film and putting his own voice. So first narration lo Sitara character ante not how do we change it or make it better, no, just an openness. And for me it was not like oka kotta cinema lage undi, remake lage ledu actually for me personally. అంటే నేను కూడా అదే టు బీ ఆనెస్ట్, You've done a remake before. యా ఐ హావ్ డన్ తడాకా వాజ్ అ రీమేక్. కానీ ఆనెస్ట్గా యునో ఈ సినిమాలో నివిన్ సెకండ్ ఎపిసోడ్లో ఏదైతే చేశాడో ఒరిజినల్లో, ఇట్ రియలీ ఇట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ ఆల్సో. లైక్ దే వర్ లాట్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ యునో దట్ యూ కాంట్ మిస్. So I'll be honest with you, so few shots here and there, you know, he was my inspiration. Premam, the script is incredible, yes, but there were so many moments and those moments will be stuck in your mind. No, absolutely. ఆ సినిమా చూసాక I became a true fan of him. So ఆ సెకండ్ ఎపిసోడ్లో చాలా వరకు ఇన్స్పిరేషన్స్ నేను తీసుకున్నాను, నివిన్ నుంచి తీసుకున్నాను. బట్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ వీ చేంజ్డ్ అ లాట్. స్క్రిప్టింగ్లోనే చాలా మార్చాము. సో చాలా వరకు యునో ఇట్ వాజ్ మై ఓన్ ఇంప్రూవైజేషన్ అండ్ చందు హెల్ప్డ్ అ లాట్. Did Chandoo share any when I've spoken to other directors and when they're making remakes, for a director it's very difficult. He being a creative person, when he's directing something, he has his plan in his head, he's remaking a film, but at the same time he gets new thoughts. Did he have to channel himself saying that okay, no, I have to stick to this plan, or did he explore himself? లేదు, అట్లే తను చెప్పినట్టు ఐ థింక్ చందు ఆల్సో డిడ్ంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ లైక్ అ రీమేక్. అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ తను చూసాడు, ఆ సినిమా చూసాడు, ఆ సోల్ ఏదైతే నచ్చిందో యునో అది తీసుకొని he for about a month or two he went off and he worked on it like a fresh new script. So as if it was his own. Yeah, his own. Kotta cinema. ఎవరో ఒక లైన్ చెప్పారు, ఎవరో ఒకరు, you know, they just told him this line and to develop a script on it, you know, he treated it like that. So ఆ ప్రేమం సినిమా అనేది ఒక లైన్ లా తీసుకొని తను వెళ్ళి ఒక 1-2 months కంప్లీట్ గా మార్చి మన సెన్సిబిలిటీకి చేంజ్ చేసి క్యారెక్టరైజేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ us, you know. So he also took that approach. So I think ఆ ఫస్ట్ వీక్ ప్రేమం చూసాక ఇంకా మలయాళం ప్రేమం ఇంకా పక్కన పెట్టేశాడు. He owned it completely. Any message to the people who have loved, made Premam a success? I think we have to throw a party for Shruthi. She doesn't want to party. She's saying she's feeling 1 year older now. Today is your birthday, okay? The second birthday. Yeah, but I'm very honored. Nizangane, it's nice when such a it's very overwhelming actually that this is I think my 31st or 32nd film. Wow. Yeah. So but that feeling of love from the audience is genuinely it's very humbling and I feel very blessed. So when the audience likes a film, it means so much to me. Yeah. We work for that. Yeah, of course. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ అందరూ థియేటర్ బయటకు వచ్చాక యునో దే ఫీలింగ్ హ్యాపీ, దే ఫీలింగ్ వార్మ్, యునో సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్తున్నారు. కొంతమంది completely satisfied బయటకు వస్తున్నారు. యా, సాటిస్ఫైడ్, you know. So I think after you watch the film also you're in a zone where you don't know how to express it. You're just thinking about it. You're letting it sink in first. Yeah, and మనం ఫిల్మ్ తో మన పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ ఆ ఫిల్మ్ తో ఎక్కడైనా కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు you go, you carry, you travel with the character, with all the characters in the film. So అందరూ you know that's what they're relating to the most. Somewhere or the other they're connecting to the film, you know, heart to heart. So yeah, so చాలా సంతోషంగా ఉంది, you know, the journey we started off with ఇవాళ సక్సెస్ అయింది and huge success, and అందరు సపోర్ట్ చేసి సినిమాని ఇంత మంచి సక్సెస్ చేశారు. సో I'd like to just thank good everyone. feeling. Yeah, it's just a nice feeling. Thank Good. So congratulations both of you. Thank you. మరణం దేహానికే గాని ఆత్మకు కాదని భగవద్గీత చెప్తుంది. మనిషి బరువెంతున్నా మరణానంతరం 21 గ్రాములు తగ్గుతుందని సైన్స్ చెబుతుంది. అంటే ఆ 21 గ్రామ్స్ బరువు